Hello students, good evening everyone. So hope you are all doing well. So ఈ రోజు సెషన్లో మనం క్లాస్ 10th లైట్ చాప్టర్కి సంబంధించి లెన్స్ ఫార్ములా అండ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ సెషన్ని లైక్ చేయండి సెషన్లో ఉన్న వాళ్ళు అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ గైస్ సో దట్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా జాయిన్ అవుతారు సెషన్లో. ఓకే, సో లెక్చర్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి just we'll do the recap of the previous session and then we'll continue this session. ఓకేనా? సో ఒకసారి లాస్ట్ క్లాస్లో జరిగిందాన్ని రీక్యాప్ చేసేసి ఈరోజు ఫ్రెష్గా సెషన్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇప్పటి వరకు లైట్ చాప్టర్లో ఫస్ట్ కంప్లీట్గా రిఫ్లెక్షన్ పార్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఈ రిఫ్లెక్షన్ పార్ట్ వచ్చేసరికి అసలు రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, అండ్ దాని తర్వాత రిఫ్లెక్షన్ ఫినామినా అన్నది సో మిర్రర్లో ఎలా ఉంటుంది, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ మిర్రర్, అండ్ దెన్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్ కేసు, మళ్ళీ కాంకేవ్ మిర్రర్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ వాటికి సంబంధించిన టర్మినాలజీ, అండ్ దెన్ సో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ రూల్స్ ఏంటి స్పెరికల్ మిర్రర్స్లో, అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ కేసెస్ ఇన్ ద కాంకేవ్ మిర్రర్ అండ్ ఇన్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్, దాని తర్వాత మిర్రర్ ఫార్ములా అండ్ దెన్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. సో ఇదంతా మిర్రర్ పార్ట్. సో ఇక లెన్స్కి వచ్చేసరికి వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద రిఫ్రాక్షన్. ఓకేనా? సో రిఫ్రాక్షన్ పార్ట్లో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద రిఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్, దాని తర్వాత వాట్ ఆర్ ద లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్, అండ్ దెన్ వి ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఏంటి. ఓకేనా? బేసిక్ ఫార్ములా C/V ఉంటుంది, దెన్ స్నెల్స్ లా ద్వారా నీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు sin I by sin R, అండ్ దాని తర్వాత రియల్ డెప్త్ అండ్ అపారెంట్ డెప్త్ టర్మ్స్లలో సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రియల్ డెప్త్ బై అపారెంట్ డెప్త్. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కి సంబంధించి చూసాం. సో ఈ రిఫ్రాక్షన్ ఫినామినాని మనం మెయిన్గా లెన్స్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఈ లెన్స్లో మన సిలబస్లో ఉన్న లెన్స్ వచ్చేసరికి ద కాన్కేవ్ లెన్స్ అండ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో దీంట్లో కన్వర్జింగ్ వచ్చేసి కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆర్ ద కన్వర్జింగ్ అండ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఆర్ ద డైవర్జింగ్ లెన్స్. సో ఇప్పుడు ఈ కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ని ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ రూల్స్ ఏంటి, 3 ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ రూల్స్ చూసాం, అండ్ దాని తర్వాత ఎనీ 2 రూల్స్ యూ కెన్ యూస్ టు ఫార్మ్ ద ఇమేజ్. సో దాంట్లో ఇప్పుడు కన్వర్జింగ్ లెన్స్ విచ్ ఈస్ కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఆ కేసులో మనం 6 కేసెస్ ఫామ్ చేసాం ఇమేజ్ ఫార్మేషన్. నెక్స్ట్ డైవర్జింగ్ లెన్స్ కాన్కేవ్ లెన్స్, సో వీటిలో 2 కేసెస్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ చూసాం. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్లో ఒకసారి ఆ లెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసిన దాన్ని క్విక్గా ఇక్కడ రాసేస్తాను, దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద లెన్స్ ఫార్ములా. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి లెన్స్ ఫార్ములాలో లెన్స్ కేసెస్లో ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ ద కన్వర్జింగ్ లెన్స్, విచ్ ఆర్ కాల్డ్ ద కన్వర్జింగ్ లెన్స్. గుర్తున్నాయా? ఈ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ఎలా ఉంటాయి? సో దిస్ లేదంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ 6 కేసెస్ రాస్తాను చూడండి. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేసాం, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఏంటి అండ్ దెన్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఏంటి. సో ఇవి మనకి 6 కేసెస్ రాయాలి ఇక్కడ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కేసులో. సో ఫస్ట్ కేసులో ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఎట్ ఇన్ఫినిటీ ప్లేస్ చేసాం. సో ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, సో ద ఇమేజ్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ సో ద F2 రైట్, ఎట్ F2 రైట్ సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ నేచర్ వచ్చేసరికి ద రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్, ద రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. సో సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ వచ్చేసరికి ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సో హైలీ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఈస్ హైలీ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసులో ఆబ్జెక్ట్ కొంచెం మిర్రర్ సైడ్ లెన్స్ సైడ్ జరపండి. సో ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బియాండ్ 2f1. Object is placed beyond 2f1 where image has formed between f2 and 2f2. Between f2 and 2f2. So again the image is real and inverted image. So size of the image వచ్చేసరికి the diminished image. Again the size of the image is the diminished image. So దాని తర్వాత we place the object at 2f1. సో ఇప్పుడు ఇమేజ్ at 2f2 దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. అగైన్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఇస్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. సో ఈ కేసులో మనకి ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ వచ్చేసరికి ద సేమ్ సైజ్ ఇమేజ్, ద సేమ్ సైజ్ ఇమేజ్. ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్.
good evening, Pasupuleti, Guru Prasad. Okay, na? Right? Clear? Right. Good. So the fourth case వచ్చేసరికి, so at the object is placed at F2 F1, so then the object is placed between 2F1 and F1. So the object is placed between 2F1 and F1. So ఇక్కడ so image అన్నది beyond 2F2 form అవుతుంది. So the image will be formed beyond 2F2. So then the nature is real and inverted, and size of the image వచ్చేసరికి, so the enlarged image, size of the image is enlarged image. And then so the fifth case, so the object is placed between at F1. So now the image will be formed at infinity, and then nature of the image is again real and inverted, and size is highly enlarged image, highly enlarged image. Right? So next, the sixth case, so between F1 and O, F1 and O, so where the image will be formed, so behind the object, behind or same side as of the object, so same side as of object, so the same side as of object. And then so the nature is going to be virtual and erect, virtual and erect, and size is going to be again the enlarged image, so the size is again the enlarged image. Okay na? So ఇది వచ్చేసరికి మనకి సార్ ఈ లెన్స్ డయాగ్రామ్ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? సో లెన్స్ డయాగ్రామ్స్ మీకు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లో వస్తాయేమో. ఓకేనా? సో యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. క్లియర్? ఇవి మనకి కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే కన్వర్జింగ్ కేసులు, కన్వర్జింగ్ లెన్స్ కేసులు. సో అట్లనే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ లెన్స్, concave lens which are called the diverging lens, which are called the diverging lens. So converging lens తర్వాత diverging lens కేసులో ఓన్లీ 2 కేసెస్ ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, కన్వర్జింగ్ 6 కేసెస్, డైవర్జింగ్ 2 కేసెస్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కాన్కేవ్ లెన్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేసాం, అండ్ దెన్ ఇమేజ్ని ఎక్కడ ఫామ్ చేసి, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, అండ్ దెన్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, and then the size of the image. So ఇప్పుడు only 2 cases ఉంటాయి. So object ని, so if you place at infinity, and then second case వచ్చేసరికి between infinity and optical center, anywhere between, so the infinity and optical center. So ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ప్లేస్ చేసినప్పుడు, so the image will be formed at F2, right? So nature వచ్చేసరికి, so the image will be formed at F1. So the nature వచ్చేసరికి, so the virtual and erect image, virtual and erect image, and size వచ్చేసరికి the highly diminished image or point sized image, highly diminished image, highly diminished image. Right? So next వచ్చేసరికి, so between infinity and optical center, so where the image will be formed between F1 and O, so between F1 and O, so again the virtual and direct image, so this side, this time it is diminished image. Okay na? So ivi manaki 6 cases of the image form, 2 cases of the image formation in concave lens or diverging lens. So ikkada meer gurtu pettukovalsindi main enti ani ante, so manaki mirrors case lo concave mirror is the converging, convex mirror is the diverging. So concave mirror lo 6 cases of image formation, convex mirror lo 2 cases of image formation. But lens ko వచ్చేసరికి concave is the diverging lens, concave lens diverging lens, only 2 cases of image formation. Convex lens are the converging lens, 6 cases of image formation. ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, లెన్స్ మిర్రర్ కేసులో ఇన్ ద మిర్రర్స్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్, real and inverted images, they form to the left of the pole, they form to the left of the pole, to the left of the pole. And then so next వచ్చేసరికి, so the virtual and erect images, the virtual and erect images,
they form to the right of the pole. They form to the right of the pole. ఇది మిర్రర్స్ కేసులో మనం అబ్జర్వ్ చేసింది. అదే మనకి లెన్స్ కేసులో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లెన్స్, సో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ మనకి టు ద రైట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ద రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ దే ఫామ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్. సో దే ఫామ్ టు ద right of the optical center. To the right of optical center. And then so the virtual and erect images, the virtual and erect images, so they form to the left of the optical center. To the left of optical center. To the left of optical center. They form to the left of the optical center. సో ఇది మనకి మిర్రర్స్ అండ్ లెన్స్ కేసులో ఉన్న డిఫరెన్స్ మేజర్గా. సో రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు సో ఏ కేసెస్లో మనకి రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి, మిర్రర్స్లో అయితే టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద పోల్, అదే లెన్స్లో అయితే టు ద రైట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్. అండ్ వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇమేజెస్ మిర్రర్స్ కేసులో టు ద రైట్ ఆఫ్ ద పోల్ అండ్ లెన్స్ కేసులో టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్. సో ఇవి మీకు సైన్ కన్వెన్షన్స్లో బాగా యూజ్ అవుతాయి, అందుకనేసి ఇక్కడ మీకు ఇలా డీటెయిల్గా ఇచ్చాను అనమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కేసుకి వెళ్తే ద లెన్స్ ఫార్ములా అండ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, దాని తర్వాత సైన్ కన్వెన్షన్కి వద్దాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లేదంటే లెట్స్ గో ఫర్ సైన్ కన్వెన్షన్ ఫస్ట్, మీకు ఏది కన్వీనియంట్ ఉంటే అది. సో ద సైన్ కన్వెన్షన్స్, sign convention in the lens. ఓకేనా. సో అగైన్ మనం ఇక్కడ లెన్స్ కేసులో తీసుకునేటప్పుడు బేసిక్ ఏంటి అంటే ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇలా తీసుకోండి, ఇది ఆప్టికల్ సెంటర్ అండ్ దెన్ దిస్ విల్ బి ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో మీకు తెలిసింది ఏంటి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ 2f1, దిస్ ఈజ్ f1, దిస్ ఈజ్ f2 అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ 2f2. ఓకేనా. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి మనకి, రైట్. సో దీంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఈ సైన్ కన్వెన్షన్స్లో మీరు ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఏంటి, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఏంటి. సో ఇక్కడ మెయిన్గా ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, ఫోకల్ లెంగ్త్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో దే ఆర్ మెజర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆప్టికల్ సెంటర్. They are measured with respect to the optical center, right. So now next, the height of the object and height of the image. So these two are measured with respect to pole. Measured with respect to pole. These two are measured with respect to pole. These two are measured with respect to pole. So ఇప్పుడు కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ని ఎక్కడో ప్లేస్ చేశాను అనుకున్నాం, దిస్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్, లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ద ఏబి ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ప్లేస్ చేసాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ప్లేస్ చేసినప్పుడు f2 దగ్గర. సో బిట్వీన్ 2f1, బిట్వీన్ f2 and 2f2, సారీ అండ్ at 2f1 at 2f2. సో దెన్ at between 2f1 and f1 ప్లేస్ చేస్తే సో ద ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ బియాండ్ 2f2. సో మీకు తెలిసింది ఏంటి అని అంటే సో సమ్వేర్ హియర్ సో ద ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్, ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ ఇమేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సో ద ఏ డాష్ బి డాష్ అంటే ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్లా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్, సో ఇమేజ్ కేసులో ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇట్లా డౌన్ సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఆప్టికల్ సెంటర్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ని దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అనమాట. యు అంటే యు ఆప్టికల్ సెంటర్ పరంగా ఆబ్జెక్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ సో ఆప్టికల్ సెంటర్ పరంగా ఇమేజ్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, దిస్ ఈస్ వి. సో ఆప్టికల్ సెంటర్ పరంగా ఇమేజ్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, వి. సో దిస్ ఈస్ యు అండ్ దిస్ ఈస్ వి. సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఫోకల్ లెంత్ ఏమవుతుంది, కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకుంటున్నాను మెయిన్గా. ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి ఆప్టికల్ సెంటర్ నుంచి f2 వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ని మనం ఫోకల్ లెంత్ అంటాం. ఇది మెయిన్ ఫోకస్ కదా, ఇది f2 ఈజ్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్. సో అండ్ దెన్ ఈ కేసులో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వచ్చేసరికి సో ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆప్టికల్ సెంటర్ టు ద 2f2. ఆప్టికల్ సెంటర్ నుంచి ఇక్కడికి 2f2 వరకు.
సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో ఇట్లా మీరు UVFR అండ్ దెన్ హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఇది హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇది హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇట్లా మనం హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, ఇది వచ్చేసరికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆప్టికల్ సెంటర్ నుంచి ఇక్కడికి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, అండ్ ఇది ఫోకల్ లెంత్, అండ్ ఇది వచ్చేసరికి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ డ్రా ద బేసిక్ లెన్స్ డయాగ్రామ్. అంటే దాంట్లో డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్ని మనం ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు సైన్ కన్వెన్షన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే మెయిన్గా, సో ద ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ పాజిటివ్. ఓకేనా? మనకి ఇది యాక్చువల్గా ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్ని పాజిటివ్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? ఆపోజిట్ టు ద ఇన్సిడెంట్ రే నెగిటివ్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ లెట్ మీ డ్రా ఫర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఇది యాక్చువల్ సైన్ కన్వెన్షన్ యూజ్ చేయడానికి ఫార్ములా అనమాట. ఓకేనా? అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఇప్పుడు లెన్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, లెన్స్ అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్, ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ తీసుకుంటే ఒక సైన్ కన్వెన్షన్ అయితే కామన్, అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పాజిటివ్ అండ్ బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నెగిటివ్. ఇక్కడ మీకు ఈజీగా గుర్తుండడానికి నేను ఇంకొకటి ఏం చెప్తాను అని అంటే, సో టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ యూ కెన్ కన్సిడర్ నెగిటివ్ అండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ యూ కెన్ కన్సిడర్ పాజిటివ్. సేమ్ మిర్రర్ కేసులో అలా కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో యాక్చువల్ సైన్ కన్వెన్షన్ మెజర్ చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్ పాజిటివ్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? అండ్ ఆపోజిట్ టు ద ఇన్సిడెంట్ రే మనం నెగిటివ్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు బట్ సింపుల్గా మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి 10th క్లాస్ లెవెల్లో సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనకి, సో ఇది లెన్స్ అనుకోండి, ఆప్టికల్ సెంటర్లో ఇది లెన్స్లో ఇది ఆప్టికల్ సెంటర్ అనుకుంటే, టు ద రైట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ పాజిటివ్, టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ నెగిటివ్, అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పాజిటివ్, బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నెగిటివ్. సో దీని ప్రకారం, సో లెట్ మీ డ్రా నౌ ఫర్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఫస్ట్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద కన్వర్జింగ్ లెన్స్. ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద కన్వర్జింగ్ లెన్స్. ఈ కేసులో మనకి సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నేను కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకుంటా. లెట్స్ డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఇది వచ్చేసి లెన్స్, ఆప్టికల్ సెంటర్ 2F1 అండ్ F1 అండ్ దెన్ సో F2 అండ్ దెన్ 2F2. సో ఇట్లా మీకు డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు 6 కేసెస్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఉన్నాయి కదా, టోటల్ 6 కేసెస్. ఈ 6 కేసెస్లో 5 కేసెస్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ అండ్ 1 కేస్ వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈ కన్వర్జింగ్ లెన్స్కి మనకి ఫోకల్ లెంత్ వచ్చేసరికి ఇటువైపు ఉంటుంది అండ్ దెన్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వచ్చేసరికి ఇటువైపు ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఆబ్జెక్ట్ని మోస్ట్లీ వీ ప్లేస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్, ఇటువైపు ప్లేస్ చేస్తాం. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ సార్ ఇటువైపు కూడా రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఇటువైపు కూడా ప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్ ప్లేస్ చేస్తారు. ఓకేనా? బట్ మన 10th క్లాస్ లెవెల్లో అడిగే క్వశ్చన్స్కి సో మీరు ఆన్సర్ చేయాలి అని అంటే ఈ సింపుల్ కన్వర్షన్స్ సైన్ కన్వెన్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది లెన్స్ అనుకుంటే అది కాన్కేవా కాన్వెక్సా పక్కన పెట్టండి. టు ద రైట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ పాజిటివ్, టు ద లెఫ్ట్ నెగిటివ్, అబౌవ్ పాజిటివ్, బిలో నెగిటివ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉంటాయి. సో వాటిని తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం కొంచెం హార్డ్ క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు న్యూమరికల్స్లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ని ఫస్ట్ కేసులో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర, సెకండ్ కేసులో బియాండ్ 2F1, థర్డ్ కేసులో ఎట్ 2F1, ఫోర్త్ కేసులో బిట్వీన్ 2F1 అండ్ F1, ఫిఫ్త్ కేసులో ఎట్ F1, సిక్స్త్ కేసులో బిట్వీన్ F1 అండ్ O. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ 6 కేసెస్లో కూడా నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే ఆబ్జెక్ట్ని ఎప్పుడు టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటరే ప్లేస్ చేశాను కాబట్టి సో ద U I can consider it as నెగిటివ్ ఆల్వేస్. ఓకేనా? ఓన్లీ నేనేం చెప్తున్నాను, సో మన క్లాస్ 10th లెవెల్లో ఇది తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? U ఈజ్ నెగిటివ్ ఆల్వేస్. సో నెక్స్ట్ కేసుకి వచ్చేసరికి నాకు V అన్నది ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది, ఎప్పుడు నెగిటివ్ అవుతుంది? టు ద రైట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ ఉంటే పాజిటివ్, టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ ఉంటే నెగిటివ్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే V పాజిటివ్. సో రైట్ సైడ్ రైట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ మనకి ఏ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది లెన్స్ కేసులో?
లెన్స్ కేసులో టు ద రైట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఈస్ ద రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్, V is positive. Okay na? And if the image formed is virtual and erect, then I can take the V is negative. ఇది lens case లో. Okay na? Then so focal length. So focal length మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది టు ద రైట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ ఉంది. దిస్ ఈస్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్. సో ద F is going to be positive always. Okay na? So next, so the radius of the curvature, so radius kuda optical center ki right side, so kabatti R is positive always. Okay na? And object ni we always place above the principal axis. మనం ఎప్పుడైనా సరే ఆబ్జెక్ట్ ని ప్లేస్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా ప్లేస్ చేస్తాం above the principal axis. సో కాబట్టి the HO is equals to positive always. ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్ కేసులో. నెక్స్ట్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అనేది పాజిటివ్ ఉండొచ్చు లేదంటే నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. సో పాజిటివ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్ అంటే ద వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్. అండ్ సో నెగిటివ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. ద రియల్ అండ్ ద ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. సో ఇట్లా మనకి టోటల్ 6 కేసెస్, అంటే మన క్లాస్ 10th లెవెల్లోకి నేను చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ కండిషనల్, అంటే మన 10th క్లాస్ లెవెల్లో సరిపోతుంది. సో అందుకనేసి డైరెక్ట్ ఇచ్చేస్తున్నాం మీకు. ఓకే, ఎక్సెప్షనల్ కేసు ఏంటో కూడా ఒకసారి చెప్తాను, బట్ అది మనకి అవసరం లేదు. బోర్డ్స్ పరంగా అయితే అసలు అవసరం లేదు. సో మీరు ఫౌండేషన్ పరంగా ప్రిపేర్ అయితే, సో ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్ ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ ఆపోజిట్ టు ద ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్ నెగిటివ్, అట్లనే తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో మన క్లాస్ 10th లెవెల్లో ఉన్న 6 కేసెస్ కూడా ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్. అందుకనేసి యూ ఈజ్ నెగిటివ్ ఆల్వేస్ అన్నాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు సార్ ఎక్సెప్షనల్ కేసు ఏంటి సార్ అని అంటే, సో ద ఎక్సెప్షనల్ కేస్ ఏమవుతుంది అని అంటే, సో ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఇది కూడా రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేసే కదా, ఇది రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేసే, ఇది రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేసే. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేశారనుకోండి, మీరు ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చే ఇన్సిడెంట్ రే ఇటువైపు తీసుకుంటారు. అంటే సో దిస్ డైరెక్షన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి పాజిటివ్. ఇది ఇన్సిడెంట్ రే కదా, ఈ ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్ని పాజిటివ్ తీసుకుంటారు. అప్పుడు ఇటువైపు పాజిటివ్ అవుతుంది, సో రైట్ సైడ్ నెగిటివ్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ పాజిటివ్, రైట్ సైడ్ నెగిటివ్ అవుతుంది. బట్ మనకు ఉన్న 6 కేసెస్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్లో ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఎప్పుడు కూడా రైట్ సైడ్ ప్లేస్ చేయట్లేదు క్లాస్ 10th లెవెల్లో. కాబట్టి సో ఇక్కడ నుంచి మీకు క్వశ్చన్స్ రావు. మీరు సైన్ కన్వెన్షన్స్ లెన్స్ కేసులో సింపుల్గా ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇది దేనికి? ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్ కేసెస్. ఇప్పుడు కాన్కేవ్ లెన్స్కి వెళ్దాం. ఓకేనా? సో లెట్ మీ గో ఫర్ ద కాన్కేవ్ లెన్స్ విచ్ ఈస్ ద డైవర్జింగ్ లెన్స్. కాన్కేవ్ లెన్స్ ఇవి డైవర్జింగ్ లెన్స్. ఈ కేసులో మనకి ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది అండ్ సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఒకసారి రే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. రే డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే, సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్కేవ్ లెన్స్, ఆప్టికల్ సెంటర్, అండ్ దెన్ సో ద 2F1, F1, and then F2, and then the 2F2. So and the line, this is the optical center, right? సో ఇప్పుడు మీరు కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఫస్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ప్లేస్ చేసాం, అండ్ సెకండ్ కేసులో ఆబ్జెక్ట్ని ఇన్ఫినిటీకి ఆప్టికల్ సెంటర్కి మధ్యలో ప్లేస్ చేసాం. అంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇక్కడ ఉందనుకోండి ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకేనా? సో దీంట్లో ఫోకల్ లెంత్ ఎటువైపు ఉంటుంది? F1 ఈజ్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్, కాబట్టి ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ దిస్ సైడ్. అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ 2F1 వరకు, ఆప్టికల్ సెంటర్ నుంచి 2F1 వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్. సో మీకు ఏం చెప్పాను? లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ నెగిటివ్, రైట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ పాజిటివ్, అబౌవ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పాజిటివ్, బిలో ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నెగిటివ్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు సైన్ కన్వెన్షన్స్ రాస్తే ద ఆబ్జెక్ట్, మనం ఆబ్జెక్ట్ని ఉన్న 2 కేసెస్లో కూడా లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ ప్లేస్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడైనా. సో ద U ఈజ్ ద నెగిటివ్ ఆల్వేస్. అండ్ దెన్ సో వీకి వచ్చేసరికి
the image ఏ image ఫామ్ అవుతుంది కాన్కేవ్ లెన్స్ లో? సో ఇట్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ వర్చువల్, ఎరెక్ట్ అండ్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్, అవునా? సో ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్, కాన్కేవ్ లెన్స్, ఇట్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ వర్చువల్, ఎరెక్ట్ అండ్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. ఎప్పుడైనా ఇదే ఇమేజ్ ఫార్మ్ చేస్తుంది, ఓకేనా? సో డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. సో కాబట్టి సో వీ కెన్ రైట్ యూ ఈజ్ నెగిటివ్ ఆల్వేస్. మనకు వర్చువల్ ఎరెక్ట్ ఇమేజెస్ రైట్ సైడ్ ఫామ్ అవుతాయా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఫామ్ అవుతాయా లెన్స్ కేసులో? టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్. సో ద V ఈజ్ నెగిటివ్ ఆల్వేస్, దట్స్ ఇట్. సో U నెగిటివ్ అండ్ V ఈజ్ ఆల్సో నెగిటివ్. సో ఇక ఫోకల్ లెంత్ చూస్తే మీరు, ద ఫోకల్ లెంత్ ఆప్టికల్ సెంటర్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ నెగిటివ్ ఆల్వేస్. అండ్ దెన్ సో ద F is positive always. F is positive, sorry, F is negative always. And then so the radius of curvature, again it is to the left of the optical center, so which is negative always. R kuda negative. So U V F R. And then height of the object. So object ni మనం ఎప్పుడు కూడా above principal axis place చేస్తాం. So HO is positive always. And then so the height of the image formed is always the virtual and erect image. In this case, virtual erect image always forms above the principal axis. So again it is positive always. So again it is positive. So this means, so దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, సో మనకి కాన్వెక్స్ లెన్స్ కేసులో ఎప్పుడైతే రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ రైట్ సైడ్ ఫామ్ అవుతున్నాయో అప్పుడు V పాజిటివ్ ఉంటుంది, ఓకేనా? వర్చువల్ ఎరెక్ట్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నెగిటివ్, ఓకేనా? సో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ ఎప్పుడు కూడా డౌన్ సైడ్ ఫామ్ అవుతాయి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి, కాబట్టి హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ నెగిటివ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్. అదే వర్చువల్ ఎరెక్ట్ ఇమేజెస్ కి హైట్ ఆఫ్ ద image is going to be positive, okay? So this is in the case of the concave lens and convex lens. Concave lens and convex lens case lo, so what are the sign conventions, okay? మనం mirror cases లో చూసాం and lens case లో చూసాం, okay? So ఒక్కసారి I'll write all the sign conventions at one place for your convenience. సో ఇక్కడ తర్వాత lens form లోకి వెళ్దాం, ఓకే? సో జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫస్ట్ మిర్రర్స్ కేసులో జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. సో వన్ ఈస్ ద సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఇన్ మిర్రర్స్ అండ్ లెన్స్. మిర్రర్స్ అండ్ lens. So sign conventions in mirrors and lens. So in mirror and lens case. So ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ సో ద కాన్కేవ్ మిర్రర్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. సో ఫస్ట్ మిర్రర్స్ కేసులో లెట్ మీ టేక్ సో ద కాన్కేవ్ mirror and then so next convex mirror. So you know that the concave mirror is the converging. ikkadato meeku sign conventions anni clear ayipotayi, jagrata chudandi. So sign concave is the converging and convex is the diverging, right? So ippudu ee particular case lo, so mirrors, the U is negative always. In the mirrors case the U is negative always. అండ్ మనకి కన్వర్జింగ్ మిర్రర్ ఆర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో 5 కేసెస్ లో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద పోల్ అండ్ 1 కేస్ లో వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇమేజ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద పోల్. సో ఇప్పుడు V ఈజ్ నెగిటివ్ ఇఫ్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్, అండ్ దెన్ ద V ఈజ్ పాజిటివ్ ఇఫ్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్. Virtual and erect. And then so the focal length is negative always for the concave lens, and then the R is negative always. The R is negative always. And then so the height of the object is positive always, and then the height of the image, so it is positive for virtual and direct images and negative for real and inverted images.
So it is negative for the real and inverted images. So this is in the case of concave mirror case. Next, convex mirror, which is nothing but diverging. So diverging case lo again u is negative always, and then so ఇది ఏ ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది? It always forms a virtual erect image. So virtual erect image in the case of mirror, it forms to the right of the pole, which is nothing but positive always. V is positive always. And then so the focal length of the convex mirror, which is positive always. And then the radius of the curvature is positive always, ఎందుకంటే రైట్ సైడ్ ఉంటుంది ఆప్టికల్ మిర్రర్ పోల్ కి. అండ్ దెన్ హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆల్వేస్, అండ్ దెన్ height of the image positive always. Virtual erect image always forms above the principal axis. That's it. So ఇవి మీకు మిర్రర్ కేసులో ద సైన్ కన్వెన్షన్స్ 10th క్లాస్ లెవెల్లో మీరు బ్లైండ్గా యూజ్ చేయవచ్చు. ఓకేనా, డోంట్ వరీ, 10th క్లాస్ లెవెల్లో మీరు బ్లైండ్గా ఇలా యూజ్ చేయవచ్చు. ఇంతకు మించి మీకు క్వశ్చన్స్ రావు బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో, న్యూమరికల్స్ కేసులో ఎస్పెషల్గా. ఇక అదే లెన్స్ కేసుకి వచ్చేసరికి, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లెన్స్ కేసులో సో 2 lens. So one is the concave lens and second one is the convex lens. So you know that the concave lens are the diverging lens, and then the convex lens are the converging lens. ఇప్పుడు లెన్స్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ రివర్స్, మిర్రర్స్లో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ లెఫ్ట్కి ఫామ్ అయినాయి పోల్కి, అండ్ వర్చువల్ ఎరెక్ట్ రైట్కి ఫామ్ అయినాయి పోల్కి. అదే లెన్స్ కేసులో రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ ఉంటాయి, అండ్ వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్. సో ఇప్పుడు ద యూ విల్ బి నెగిటివ్ ఆల్వేస్, అండ్ దెన్ సో ద వి, ఇక్కడ 5 కేసెస్లో ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఈస్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్. సో కాబట్టి పాజిటివ్ ఇఫ్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఈస్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్, and then so it is negative if the image formed is virtual and erect. Ade so the focal length kochesariki the f is equals to concave lens, concave, my bad. So in the case of concave, the diverging case, so the image formed is always virtual and erect. So a virtual and erect image always forms to the left of the optical center. So it is negative always. V is negative always. And then so the f, concave lens, f is to the left side. So f is also negative always. And then so the radius of curvature r is also negative to the left of the optical center. And then we always place the object above the principal axis. HO is positive always. And then the HI is positive always. So this is in the case of the concave lens, which are nothing but diverging lens. Okay na? So ade convex lens ko vachesariki the u is negative again, negative always. And then so the v, image distance, real and inverted emo right side form avutundi, virtual and direct left side. అంటే v is positive if the image is real and inverted image. Okay na? So ade the v is negative if the image formed is virtual and erect, right? And so the f is convex lens ki f right side, f is positive always. And then so the radius of curvature r is positive always. And then so the height of the object is positive always. We always place above the principal axis. And then so the height of the image, it is negative for the real and inverted image. If the image is real and inverted, so the HI is negative. If HI is positive for the virtual and erect image. So these are the sign conventions for whole light chapter. And 10th క్లాస్ లెవెల్లో మీరు
డెఫినెట్గా ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఇచ్చానో సో ఇదంతా యూజ్ చేయవచ్చు. ఈ సైన్ కన్వెన్షన్స్ బ్లైండ్ యూజ్ చేయవచ్చు. మిర్రర్ అండ్ లెన్స్ కేస్. సో ఏవి కాంకేవ్ అండ్ ఏవి కన్వర్జింగ్ అండ్ ఏవి డైవర్జింగ్. ఓకేనా. సో మీకు డయాగ్రామ్స్ మెయిన్గా ఫస్ట్ అంటే ఏ కేసులో మనకి ఏ మిర్రర్లో 6 కేసెస్ ఫామ్ అవుతాయి, ఏ మిర్రర్లో 2 కేసెస్, ఏ లెన్స్లో 6 కేసెస్, ఏ లెన్స్లో 2 కేసెస్. ఓకేనా. సో ఇది ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, మీకు న్యూమరికల్ చేసేటప్పుడు 100% యూజ్ అవుతుంది డెఫినెట్గా. ఓకేనా. సో ఇది సైన్ కన్వెన్షన్. ఇక నెక్స్ట్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద లెన్స్ ఫార్ములా. సో ఇట్ రిలేట్స్ బిట్వీన్ ద యువిఎఫ్. ఓకేనా. మనకి మిర్రర్ ఫార్ములా ఏం చెప్తుంది, 1/u + 1/b = 1/f. ఇది మిర్రర్ ఫార్ములా. ఓకే. సో అట్లనే ద లెన్స్ ఫార్ములా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ రిలేట్స్ ద focal length, object distance and image distance. So where the 1/f is equals to 1/b minus 1/u. So this is the formula. 1/f is equals to 1/b minus 1/u. This is the formula for the lens formula. దీన్ని lens formula అంటాం. సో దీని సింప్లిఫైడ్ వర్షన్ మీరు ఎట్లా రాసుకోవచ్చు ఫోకల్ లెంత్కి. సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకున్నారనుకోండి, uv will be the LCM. సో అండ్ దెన్ ఇక్కడ u ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ v ఉంది, సో v u లేదు, సో u ఇక్కడ v ఉంది, సో దేర్ ఫోర్ v లేదు, సో దేర్ ఫోర్ సో v వస్తుంది అంతేనా. v ఇక్కడ u లేదు, u × 1 is u. సో ఇక్కడ u ఉంది, u ఉంది, సో v లేదు, v × 1 is v. సో దేర్ ఫోర్ ద f is equals to I can write so the uv by the u minus v. This is the focal length formula. ఓకేనా. మీకు ఒకవేళ ఫోకల్ లెంత్ కావాలంటే ఇక్కడ నుంచి డిరైవ్ చేయవచ్చు, అంటే ఈ డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేయవచ్చు. సో ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అడిగారనుకోండి, మేక్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ యాజ్ సబ్జెక్ట్. సో ఏం చేస్తారు, సో దీన్ని ఇటువైపు పంపించండి, 1/, లేదంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ రాయండి ఫస్ట్. సో మీకు ఒకవేళ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అడిగితే 1/v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ కెన్ రైట్ 1/f ప్లస్ 1/u, 1/f ప్లస్ 1/u ఇట్లా రాసుకోవచ్చు, రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి 1/v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది uf, అవునా. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి u ఉంటుంది, ఇక్కడ వచ్చేసరికి f ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ ద v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ కెన్ రైట్ ద uf బై ద u ప్లస్ f, uf బై ద u ప్లస్ f. ఇది మీరు వీకి డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు ఏదైనా క్వశ్చన్, అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో అడిగితే, లేదంటే 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్లో. బట్ లెంతీ క్వశ్చన్స్లో 4 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో బెటర్ గో ఫర్ దిస్ ఫార్ములా ఓన్లీ. ఓకేనా. ఇక్కడ నుంచే రాయండి ఏదైనా వాల్యూస్ ఇచ్చినా కూడా, రైట్. సో ఇక్కడ మీరు ఈ ఫార్ములా అన్నిట్లో ఈ యువిఎఫ్ విత్ సైన్ కన్వెన్షన్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా. ఒకవేళ మీకు యూకి ఫార్ములా అడిగారు అనుకోండి, ద 1/u ఏమవుతుంది, 1/u ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ని ఇటువైపు సెండ్ చేయండి, 1/v మైనస్ 1/f. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1/u ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు vf. సో ఇక్కడ నుంచి f మైనస్ ఇక్కడ నుంచి v. సో దేర్ ఫోర్ సో ఐ విల్ గెట్ ద u ఫార్ములా, ఫ్రాక్షన్ ని రివర్స్ చేయండి, u విల్ బి ఈక్వల్స్ టు సో ద vf బై సో ద f మైనస్ v. సో vf బై ద f మైనస్ v. క్లియర్. సో ఇది u కి ఫార్ములా, f కి, v కి అండ్ u కి ఫార్ములాస్. డన్. చల్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లెన్స్ ఫార్ములా. సో నెక్స్ట్ మనకి మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఉంటుంది. నౌ లెట్స్ గో ఫర్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్. సో ఈ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏంటి అని అంటే, ఇటు అంటే దీన్ని బేసిక్గా మనం డిరైవ్ చేసేటప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి, సో హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ టు ద హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. యాక్చువల్గా దీనికి ఫార్ములా ద హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. సో మనం దాన్ని HI అని రాస్తాం, లేదంటే H' అని రాస్తాం, బై ద హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. Magnification is nothing but how large or how small is the image with respect to the object. How large or how small is the image with respect to the object. That is called the magnification. M is equals to 2 అంటే ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ కంటే ఇమేజ్ సైజ్ 2 times ఎక్కువ ఉందని అర్థం. ఓకేనా. అదే m is equals to 0.5 అన్నాను అనుకోండి నేను, అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ సైజ్లో ఇమేజ్ సైజ్ అన్నది ఓన్లీ హాఫ్ ఉంది అని అర్థం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మిర్రర్ ఫార్మ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ v అండ్ u కూడా రాసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ రైట్
the magnification is equals to V by U in the case of lens. అదే మిర్రర్స్ కేసులో అయితే ఇట్ ఈస్ మైనస్ V by U. మిర్రర్స్ కేసులో మైనస్ V by U. అదే లెన్స్ కేసులో వచ్చేసరికి V by U. సో దిస్ ఈజ్ ద లెన్స్ ఫార్ములా. ఓకేనా, లెన్స్ ఫార్ములా అండ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. సో కొన్నిసార్లు ఓకేనా కొంచెం కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తే మీరు అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్లో పేపర్ అటు ఇటు వచ్చింది అనుకోండి, ఈ మ్యాగ్నిఫికేషన్ని మీరు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ ఎట్లా రాయాలంటారు ఓకేనా. సో ఈ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా M ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బేసిక్గా V by U కదా. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ Vకి నాకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలుసా. వాట్ ఈజ్ V? V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు UF by U minus UF by సో ద U plus F. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి అంతే కదా. సో ద 1 by V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by U plus 1 by F. సో దెన్ UF, సో ద హియర్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ టు బి సో F U plus F. యా, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సో ఐల్ రైట్ ద V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు UF by U plus F. సో ఇక్కడ V ప్లేస్లో UF by ద U plus F ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. బై యూకి యూ అలా ఉంచేసేయండి ఓకేనా, బై యూకి యూ. సో ఇక్కడ U gets cancelled. So the magnification is equals to, I can write, so the F by the U plus F. So the magnification is equals to, so M is equals to F by U plus F or F by F plus U. అంటే కొన్నిసార్లు ఏదైనా క్వశ్చన్స్లో మీకు ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఫోకల్ లెంత్ ఇచ్చారు, ఈ రెండింటి నుంచి మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫైండ్ చేయమన్నారు అనుకోండి. సో యూ కెన్ యూస్ ద M is equals to F by U plus F formula. Clear? So this is about the magnification and the lens formula. మెయిన్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U. సో అక్కడ నుంచి మేజర్గా అడిగేది Vకి ఫార్ములా అడుగుతారు. సో ఇక్కడ నుంచి 1 by V is equals to వీ కెన్ రైట్ 1 by F plus 1 by U. దీన్ని ఇటువైపు సెండ్ చేశాను అనమాట. సో UF LCM అవుతుంది U plus F ఓకేనా. V ఫార్ములా ఒకటి, F ఫార్ములా ఒకటి, ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. లేదు అని అంటే ఇక్కడ నుంచే మీరు డిరైవ్ చేయవచ్చు ఓకేనా, ఏది బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, డన్. క్లియర్ దిస్ పార్ట్. షూర్. సో సైన్ కన్వెన్షన్స్ కూడా ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చూసాం. దీస్ ఆర్ ద సైన్ కన్వెన్షన్స్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ అండ్ దెన్ ద లెన్స్ ఫార్ములా. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఫార్ములా చూసేసి దెన్ విల్ సాల్వ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్. The power of the lens. So this power is nothing but the ability to converge or diverge. Okay na? So ఈ lens కి the ability to converge or diverge అంటే ఈ ఒక లెన్స్ తీసుకున్నారు, అది ఎంత కన్వర్జ్ చేస్తుంది లేదంటే ఎంత డైవర్జ్ చేస్తుంది అని చెప్పే క్వాంటిటీనే పవర్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో ద పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ ఎబిలిటీ టు కన్వర్జ్ ఆర్ డైవర్జ్. It's the ability to converge or the diverge. సో ఈ పవర్ని మనం P తో డినోట్ చేస్తాం, పవర్ P. సో దీనికి ఫార్ములా వచ్చేసరికి ద పవర్ P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by F. సో ద పవర్ P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by F. సో సో దిస్ Fని మనం ఇన్ మీటర్స్ మెజర్ చేయాలి. F ఎప్పుడు కూడా ఇన్ మీటర్స్ తీసుకోవాలి, లేదంటే ఇక్కడ రాస్తాను, పక్కన రాస్తాను. పవర్ P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by F, ఇది ఇలా రాసుకోండి. So the F should be in meters, always in meters. F ఎప్పుడు కూడా మీటర్స్లో మెజర్ చేయాలి ఓకేనా. సో ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ద పవర్ అని అంటే ద యూనిట్స్ ఆర్ డయాప్ట్రే. సో ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ద పవర్ ఆర్ డయాప్ట్రే ఓకేనా. సో D తో డినోట్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ బై D ఓకేనా. సో ఇప్పుడు పవర్ పాజిటివ్ ఉంటే కన్వర్జింగా డైవర్జింగా, పవర్ నెగిటివ్ ఉంటే కన్వర్జింగా డైవర్జింగా. సో ఇది ఎట్లా చెప్తామంటే మనకేం తెలుసు, ఇన్ ద ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ వి డిస్కస్ ద F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పాజిటివ్ ఫర్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్. అవునా, F పాజిటివ్ ఫర్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్. సో F వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంటే దెన్ F పాజిటివ్ ఉందనుకోండి P కూడా పాజిటివ్ అని చెప్పొచ్చా. If F is positive, we can say P is also positive. Power is positive for the convex lens, లేదంటే కన్వర్జింగ్ లెన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి
the f value negative ఉందనుకోండి, f value negative ఉంటే, so which is for the concave lens కి f value negative ఉంటుంది. సో which is nothing but the diverging lens, అది వచ్చేసరికి diverging lens అవుతుంది. So now the f is negative means I can say the power is also negative కదా, the power will also be negative. f నెగిటివ్ ఉంటే సో పవర్ ఆల్సో విల్ బి నెగిటివ్. సో అంటే ఓవరాల్గా మనకి ఈ పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇఫ్ ద పవర్ ఈజ్ పాజిటివ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ కన్వర్జింగ్ లెన్స్, అంటే ఇట్ హ్యాస్ కన్వర్జింగ్ నేచర్ అనమాట. సో కన్వర్జింగ్ నేచర్. అదే పవర్ నెగిటివ్ ఉంటే విచ్ మీన్స్ సో ఇట్ హ్యాస్ ద డైవర్జింగ్ నేచర్. పవర్ నెగిటివ్ ఉంటే సో దెన్ వీ కెన్ సే ఇట్ హ్యాస్ ద డైవర్జింగ్ నేచర్. Power positive converging nature and power negative diverging nature. Correct? This is about the power of the lens. Clear? Understood guys this part? Sure. So this is about the lens formula, magnification and then power of lens. Clear? Sure. ముందుకెళ్దాం. కొన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం, యూ విల్ గెట్ ద ఐడియా. సో ఒక క్వశ్చన్ తీసుకోండి ఇక్కడ. An object 4 centimeters in size is placed at a distance 25 centimeters in front of a concave mirror. Okay, mirror formula na. So lens question చేద్దాం agandi. Wait a minute. An image, a concave lens of focal length forms an image 10 centimeters from the lens. So how far is the object? ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ క్వశ్చన్లో ఇది లెన్స్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఏ కాంకేవ్ లెన్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంకేవ్ లెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైవర్జింగ్ లెన్స్. కాంకేవ్ లెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డైవర్జింగ్ లెన్స్. ఈ డైవర్జింగ్ లెన్స్ కేసులో మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసుకోండి. ఫోకల్ లెంత్ ఇచ్చారు, సో సైన్ కన్వెన్షన్తో రాయండి. కాంకేవ్ లెన్స్కి ఫోకల్ లెంత్ ఎటువైపు ఉంటుంది, రైట్ సైడా లెఫ్ట్ సైడా? మెయిన్ ఫోకల్ లెంత్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. కాబట్టి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డైరెక్ట్గా నేను రాసేటప్పుడు -15 సెంటీమీటర్స్ రాస్తున్నాను. కాంకేవ్ లెన్స్కి ఎఫ్ ఈజ్ నెగిటివ్. అండ్ దెన్ సో ఇమేజ్ ఫార్మ్స్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ 10 సెంటీమీటర్స్ ఫ్రమ్ ద లెన్స్. లెన్స్ నుంచి 10 సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది. కాంకేవ్ లెన్స్లో ఏ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది? ఇట్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇమేజ్. ఇట్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్. సో ఈ వర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇమేజ్ ఎప్పుడైనా సరే టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ ఉంటుంది. టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ సెంటర్, ఓకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. అంటే సో షెల్ ఐ సే ద వి ఈజ్ నెగిటివ్ అని చెప్పొచ్చా? వి ఎంత ఇచ్చారు? -10 సెంటీమీటర్స్. ఇప్పుడు మనల్ని ఏమడుగుతారు, హౌ ఫార్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ ఫ్రమ్ ద లెన్స్. సో లెన్స్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ప్లేస్ చేశారు, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ ఫైండ్ చేయమంటున్నారు. ఓకేనా? సో యూకి మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తేనేమో యూజ్ ద డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఎక్కడ ఇచ్చాను? సో ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి. సో యూకి కావాలంటే యూ కెన్ యూజ్ విఎఫ్ బై ఎఫ్ మైనస్ వి ఆర్ ఎఫ్వి బై ఎఫ్ మైనస్ వి. లేదు అని అంటే సో ఇక్కడ నుంచి డిరైవ్ చేయండి. సో ఎట్లా డిరైవ్ చేస్తారు? సో 1/f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/v మైనస్ 1/u, అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఐ కెన్ రైట్ 1/u కావాలి నాకు. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని ఇటువైపు తీసుకెళ్తున్నాను. సో ఐ కెన్ రైట్ సో ద సారీ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే నాకు 1/u కావాలి. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ సో 1/v మైనస్ 1/f, 1/v మైనస్ 1/f. సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, లేదంటే యూకి ఫార్ములా తీసుకురండి. So the VF is the formula, ఇక్కడ F minus V. So you will get the U is equals to so the FV అంటే VF ని FV గా రాస్తున్నాను, FV by F minus V. So ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. The U is equals to now I can write F value -15 into the V value -10 by F value -15 minus of V. V value is -10. So numerator lo we get so 150 minus into minus plus which is 150 by minus of plus 10 which is -5. So 5 1s are 5 3s are and 0. So the u is equals to so we can write ఇక్కడ minus ఉంది ఇంకా
So minus 30 centimeters. So this is the object distance. The object distance is minus 30 centimeters in this case. So this is how you can apply the lens formula. Okay na? So inko question చేద్దాం మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఈ డయాగ్రామ్స్ లెట్ మీ టేక్ లెన్స్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను చూడండి. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. A 5 centimeters tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens. Convex lens are nothing but the converging lens. The convex lens are converging lens of focal length 20 centimeters. So the distance of the object from the lens is given 30 centimeters. So now find the position, nature and size of the image formed. So ఈ కేసులో ఎలా చేస్తారు? ఫస్ట్ రైట్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో సొల్యూషన్ ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం సో ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ఇచ్చారు. సో యు నో దట్ ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ +5 centimeters. ఓకేనా? ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్, కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి ఫోకల్ లెంత్. సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి ఫోకల్ లెంత్ టు ద రైట్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ద ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పాజిటివ్. డెఫినెట్గా ద ఎఫ్ వాల్యూ ఈజ్ +20 centimeters. సి ఏదైనా సెంటీమీటర్స్ ఇంకోటి మీటర్స్లో ఉందంటే మీరు యూనిట్స్ కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ హైట్ సెంటీమీటర్స్లోనే ఉంది, ఫోకల్ లెంత్ సెంటీమీటర్స్లోనే ఉంది, అండ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ కూడా సెంటీమీటర్స్లోనే ఉంది. సో ఆన్సర్ కూడా సెంటీమీటర్స్లో తీసుకురండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద లెన్స్. సో ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి నెగిటివ్. అవునా? సో ద u ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -30. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పొజిషన్. v ఫైండ్ చేయాలి. So how do you find the v value now? Use the basic formula. So the 1/f is equals to 1/v minus 1/u. So ఇక్కడ నుంచి 1/f లేదంటే v కి ఫార్ములా తీసుకురండి డైరెక్ట్. మీకు తెలిస్తే డైరెక్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేయవచ్చు గుర్తుంటే. 1/v is equals to యూనిట్ వైపు పంపిస్తే 1/f plus 1/u. సో 1/v is equals to ఇక్కడ fu. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి u plus f. So therefore the v will be equals to reverse చేస్తే so uf by u plus f, uf by u plus f. సో మీకు తెలిస్తే డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇక్కడ నుంచి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే? సో నౌ ద v will be equals to u ప్లేస్ లో -30 అండ్ దెన్ f ప్లేస్ లో వాట్ ఈస్ f +20, f ప్లేస్ లో +20 అపాన్ నెక్స్ట్ u ప్లేస్ లో అగైన్ -30 plus f place లో 20. So the v will be equals to so minus 30 into 20, so which is 600 by, so this is -10. So 10 gets cancelled, negative gets cancelled. The v is equals to 60 centimeters. The v is equals to 60 centimeters. We are getting v as positive. v as positive means దీనికి ఒక ఈ కేస్కి మీరు రఫ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఇప్పుడు ఇచ్చిన కేస్కి యూ డ్రా ద రఫ్ డయాగ్రామ్ అంటే ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్కి ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నా. ఇది లెన్స్, దిస్ ఈస్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్. సో ఇది వచ్చేసరికి 2f1 అండ్ ఇది వచ్చేసరికి f1 అండ్ f2 అండ్ 2f2. సో మనకు తెలిసింది ఏంటి? f2 ఈజ్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్. ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ ఇచ్చారు. ఫోకల్ లెంత్ ఎంత క్వశ్చన్ ప్రకారం? 20 centimeters. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ 20 centimeters. అండ్ ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమవుతుంది? 40 centimeters అవుతుంది. అంతేనా? రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ 40 అవుతుంది, ఎందుకంటే r is equals to 2f. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్లో ఆబ్జెక్ట్ని మనం 30 centimetersలో ప్లేస్ చేసాం. ఆబ్జెక్ట్ని 30 centimetersలో ప్లేస్ చేసాం అంటే ఎక్కడ ప్లేస్ చేసినట్లు? సో ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడెక్కడో ప్లేస్ చేశారు, సమ్వేర్ హియర్. ఎట్లా చెప్తున్నారు సార్ అంటే ఇది 20 అయితే ఇది కూడా 20 ఉంటుందా? ఇది 20. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది 40, అంటే ఇది మొత్తం 40, ఇది 20. సో 20కి 40కి మధ్యలో 30 ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈజ్ వేర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్. సో అంటే బేసిక్గా ఆబ్జెక్ట్ని 2f1కి అండ్ f1కి మధ్యలో ప్లేస్ చేశాం. ఓకేనా? ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి? బియాండ్ 2f2 ఫామ్ అవ్వాలి. అంతేనా? బియాండ్ 2f2 అంటే 40 కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో ఫామ్ అవ్వాలి. అంతేనా? సో 40 మనకి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 60. సో ప్లస్ ఇండికేట్స్ టు ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్.
కాబట్టి సో మనకి ఇమేజ్ ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ పాయింట్. సో ఎంత డిస్టెన్స్లో? దిస్ ఈజ్ ద వి 60 సెంటీమీటర్స్లో ఫామ్ అయింది. ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ at 30 centimeters, which is between 2f1 and f1, and image has formed beyond 2f2. ఓకేనా? సో దట్ మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అనమాట. ఒకవేళ మీకు ఇమేజ్ ఇక్కడెక్కడో ఫామ్ అయినట్లు వచ్చింది అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ దట్ యూ గెట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రాంగ్. ఓకే, సో మన ఆన్సర్ కరెక్ట్. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్? 60 సెంటీమీటర్స్ ఫ్రమ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్. నేచర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి. సో మనకి రైట్ సైడ్ ఫామ్ అయింది ఇమేజ్. సో ద నేచర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి, ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్. టు ద రైట్ సైడ్ ఫామ్ అయింది కదా, సో ద రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. సో ఇప్పుడు సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫైండ్ చేయమన్నారు. సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తాం? అగైన్ సింప్లీ యూజ్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ టు ద హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇది యాక్చువల్ ఫార్ములా. సో మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ తెలుసు, హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ తెలీదు, మ్యాగ్నిఫికేషన్ తెలీదు. సో నాకు మ్యాగ్నిఫికేషన్కి ఇంకొక ఫార్ములా కూడా తెలుసు, v/u. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ద hi/ho ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v/u. సో హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ మనం ఫైండ్ చేయాలి, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v/u ఇంటూ హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. v వాల్యూ ఎంత? 60 బై సైన్ కన్వెన్షన్స్లో తీసుకోండి, u వాల్యూ -30 ఇంటూ హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. క్వశ్చన్లో హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గివెన్ +5 సెంటీమీటర్స్. ఇట్ ఈస్ 5 సెంటీమీటర్స్ టాల్. సో దేర్ ఫోర్ 5 తీసుకోండి. 5 1s are 5 6s are 6 1s are 6 10s are. సో దట్ మీన్స్ -10 సెంటీమీటర్స్. సో మనకి ఆబ్జెక్ట్ హైట్ 5 సెంటీమీటర్స్ ఉంటే ఇమేజ్ హైట్ 10 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. దిస్ నెగిటివ్ ఇండికేట్స్ బిలో అనమాట. సో కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. ఓకేనా? అండ్ మనకు తెలిసింది ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ 2f1కి అండ్ f1కి మధ్యలో ఉంటే ఇమేజ్ అన్నది డెఫినెట్గా బియాండ్ 2f2 ఫామ్ అవ్వాలి. అండ్ అది కూడా రియల్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ ఎన్లార్జ్డ్. సో రియల్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ ద ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్. ఎన్లార్జ్డ్. ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్లో మిమ్మల్ని మ్యాగ్నిఫికేషన్ అడిగారు అనుకోండి ఇప్పుడు, సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు? మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 2, ఎందుకంటే ఇమేజ్ సైజ్ ఈజ్ 10, ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ఈజ్ 5. సో ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 2. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ అప్లై ద లెన్స్ ఫార్ములా. ఓకేనా? సో ఈ లెన్స్ ఫార్ములాని మనం ఎలా అప్లై చేయాలి అండ్ డిఫరెంట్ న్యూమరికల్స్ ఎలా చేయాలి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, సో ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి ఒకసారి డేటా ప్రకారం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ 4 సెంటీమీటర్స్ హైట్ is placed at a distance 27 centimeters in front of a convex lens. మళ్ళీ కన్వర్జింగ్ లెన్స్. ఫోకల్ లెంత్ 18 సెంటీమీటర్స్. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా ప్రకారం, సో లెట్ మీ రైట్, ఈ డేటా ప్రకారం సో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాయండి. సొల్యూషన్ సెకండ్ దానికి చేస్తున్నాను. u వాల్యూ ఇచ్చారు, f వాల్యూ ఇచ్చారు, అంతేనా? సో u వాల్యూ అండ్ f వాల్యూ. సో క్వశ్చన్ చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి. సో ఆబ్జెక్ట్ హైట్ కూడా ఇచ్చారు. సో u వాల్యూ ఎంత? ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ 27 సెంటీమీటర్స్ ఫ్రమ్ ద లెన్స్ అండ్ ఫోకల్ లెంత్ 18 సెంటీమీటర్స్. సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ కాబట్టి ద ఫోకల్ లెంత్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సో ద ఫోకల్ లెంత్ వచ్చేసరికి +18 సెంటీమీటర్స్ తీసుకుంటున్నా డైరెక్ట్. సో ద f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు +18 సెంటీమీటర్స్ ఇట్లా తీసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆబ్జెక్ట్ హైట్ 4 సెంటీమీటర్స్. ద హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లస్ ఎప్పుడైనా. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి +4 సెంటీమీటర్స్. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఏమి ఇచ్చారు? u. ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ u ఈస్ గివెన్ -27. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈస్ నెగిటివ్. ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ కావాలి. సో 1/v or 1/f is equals to, we know the formula 1/v minus 1/u. సో ఇక్కడ నుంచి v ఫార్ములా డిరైవ్ చేయండి. సో ద v will be 1/v is equals to 1/f plus 1/u. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 1/v is equals to uf. సో u plus f. v will be equals to, we can write uf by u plus f. మీకు తెలిస్తే డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేయవచ్చు. ఆల్రెడీ మనం 2-3 టైమ్స్ ఇప్పుడు డిరైవ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. u is -27
and f value is 18 plus 18 by v is u is minus 27 plus f value is 18 again. So this comes out to be v is equals to ఇది ఇలానే ఉంచండి minus 27 into 18 by, so this comes out to be minus 9 ఓకేనా. 27 minus 27 plus 18 which is minus 9. సో ఇక్కడ నుంచి minus minus gets cancel, 9 1s are 9 2s are, so 27 into 2 54. సో మనకి v వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, v వాల్యూ is plus 54 సెంటీమీటర్స్, v వాల్యూ plus 54 వచ్చింది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ని మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ ప్లేస్ చేశారు, ఈ ప్లస్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఇమేజ్ అనేది రైట్ సైడ్ ఫామ్ అయింది. సో ద ఇమేజ్ ఫార్మ్ ఈజ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అది, రైట్ సైడ్ ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్ మనకి రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కేసులో, అంతేనా. సో ఇప్పుడు కావాలంటే ఒకసారి రఫ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి దీనికి. సో మీరు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం దిస్ ఈజ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ అండ్ సో దిస్ ఈజ్ లెన్స్ ఆప్టికల్ సెంటర్, ద f1 and 2f1 and f2 2f2. so this side f1 and then so the 2f1. so ఇది మనకి మెయిన్ ఫోకస్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ 18 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 36 సెంటీమీటర్స్, అంతేనా. ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేసాం, 27. సో 27 అంటే సో ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్, సో వేర్ ఇస్ ఇట్, so now the object is placed ఇక్కడ. so the object is placed between 20 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 18, ఇది 36. అంటే ఆబ్జెక్ట్ 27 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ అగైన్ బిట్వీన్ f1 2f1 అండ్ f1 ప్లేస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, అగైన్ ద ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్ బియాండ్ 2f2 ఫామ్ అవ్వాలి. సో చూడండి మీకు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది, 54. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 54 సెంటీమీటర్స్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ వి 54 సెంటీమీటర్స్. సో ఇది యూ, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి యూ 27 సెంటీమీటర్స్, ఓకేనా. కాన్సెప్ట్ క్లియర్. ఒకవేళ ఇప్పుడు మీకు సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అడిగారు అనుకోండి, అగైన్ యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ బై హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై యూ. సో ఇక్కడ నుంచి హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై యూ ఇంటూ హెచ్ఓ. సో v is what, 54, u is minus 27, question prakaram minus 27 into height of the object. So height of the object is plus 4, okay, this is going to be 2. so 2 into 4 8, so which is minus 8 centimeters. There minus 8 ante so below the principal axis, object height 4 centimeters and image height 8 centimeters. so magnification adigithe 2, magnification is going to be 2. Clear? Understood guys this part? Okay na? So this is about the lens formula and magnification and power of the lens. So ikkadto meeku the light chapter annadi ante reflection part and refraction part complete ga ayipoyindi, and electricity already chusam, and human eye and colorful world lo so atmospheric refraction okati pending undi. atmospheric refraction ni discuss చేద్దాం, and దాని బేస్డ్ అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా, నెక్స్ట్ సెషన్. రైట్, డన్. ఎస్, సో విల్ వైండ్ అప్ ద సెషన్ హియర్, అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మీకు మారథాన్ ఉంటుంది 13th రోజు ఈవినింగ్, అంటే ఎల్లుండి ఈవినింగ్ కంప్లీట్ మారథాన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మారథాన్లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్, బాయ్.